Okay, ठीक है. So today in the last lecture we have seen the stages or the steps, 10-step methodology for conducting detailed energy audit. Okay. Before that we have seen what are the different types of audit, the need of audit. Okay, in that preliminary audit, उसके बाद targeted audit. Okay, and then detailed energy audit. Also we have seen the different steps. Okay, starting from step, then plan of the action and the result of the particular step. After that we have seen 10 different steps up to post phase audit. Okay, now we are going to have a look on the most important thing, that is step number 7. Okay, this is very important step because it gives us the identification and development of energy conservation opportunities, which is what you called as a source of, or you can also name it as a soul of the energy audit. Okay, or the heart of the energy audit, because we cannot replace these energy opportunities, okay, with different one. We have to suggest different energy conservation opportunities to the client so that he can conserve the energy and save the money for the electricity bill. Okay, so we are going to see what is the scope of this and in what sector we can achieve and how we can achieve the energy conservation opportunities. Okay, so we will see in the next slide. So it is here. Okay, identification of energy conservation opportunities. So as we know, the power flow diagram of electrical engineering, okay, it starts with generation, then transmission, distribution and utilization. Okay, generation means the section at which generation of electricity is taking place, and utilization matlab the end consumer, okay, like we and industries. Okay, so it includes the identification of energy conservation opportunity includes 4 different sectors. Okay, first is the generation, or you can also call it as fuel. Okay, it is the preliminary to the generation. Okay, first fuel, then generation, then distribution and then utilization. Okay, so there are 4 sectors in which there is a scope of energy conservation opportunities. So we are going to have a look on each and everything. So first is the fuel substitution. Okay, so now it includes identification of the appropriate fuel for efficient energy conversion. Okay, so we can use different types of fuel. Now this is mostly concerned with the generation part. Suppose your plant is working, your plant is producing its own energy. Okay, so you can give different what you called as different suggestions or options to the particular plant person or the production manager. Okay, options means by using appropriate fuel. Like example, if they are using coal for generation of electricity or they are using diesel generator, so you have to provide different efficient fuel, okay, for energy consumption or conversion. Conversion means converting from mechanical to electrical. Okay, then the next thing which is important is energy generation. So now here you have to identify efficiency opportunities in energy conversion equipment or utility, such as captive power generation. Now here the term captive power generation is nothing but it is a indoor generator set. Okay, the generators which we are using at the malls or even at the home, okay, which is having low capacity, the generator which is using at our college, okay, which is having higher capacity, higher kVA, MVA, etc. Okay, so captive power is nothing but it is an alternative energy source when the main energy source, okay, like MSCB supply cut-offs, okay, at that time we can use this captive power generation. So this suggestion can also be given to the, or this is a kind of energy conservation opportunity for the particular industry or organization. Okay, so here whenever there is a supply breakout from the MSC DCL or different electricity boards, then we can install this captive power generation so that the reliability of the supply can be maintained. Okay, it is not going to be disrupted and the end product will be effective and very cost comprising. Okay, next, steam generation in boilers. Okay,
So there are different industries that our nearby also in the world also, which includes steam generation, steam boiler, air compressor, etc. So we can use that steam in order to the whatever steam is going to be wasted from the boilers, that can be collected in a form, and that can be used to burn or used to boil the water, or even they can be used to run the turbine, okay, like in case of the steam power plant, so that we can generate a alternative supply, okay, just by using the waste steam or waste air, etc. So these are the energy conservation opportunities in the case of energy generation, like captive power generation and steam generation in boilers. Okay. Also thermal fluid heating. Okay. Thermic fluid heating. Then optimal loading of DG sets. Now DG means diesel generator sets. Okay. So now optimal loading means if there are two generator sets, okay, in a pair, we can use both generator sets at the same time, okay, by using the parallel operation of generator. We can make it useful at the same time, and we can generate more power, okay. So there are different conditions which have to be fulfilled in order to make the diesel generator set to work in parallel, okay. So we have to meet the conditions. Then the optimal loading is nothing but the optimal loading in case of generator, diesel generator, is kind of a rated voltage. Okay, it depends on the rated load. If the generator is given the load which is less than the rated load, then it is called as optimal loading. So we can give different suggestions in the optimal loading of DG sets to the energy, or like a energy auditor to the different energy persons, okay, or the production manager. Now also minimum excess air combustion with boilers, etc. Then also main thing is cogeneration. We can suggest different cogeneration activities. Cogeneration is related to the sugarcane industries, okay, where whatever the waste is going to be collected from the sugarcane, that is going to be used, or the bagasse, we can call it as bagasse, that can be used in order to regenerate, okay, regenerate electricity. That suggestions can be given. Already these are being implemented right now, okay. So we can give different suggestions. Also high efficiency diesel generator sets, okay. This is a suggestion, or this is an opportunity which we can give to the production manager, okay. Now this includes, suppose our college or industry is using diesel generator, okay, which is very old or poor in performance, then we can give different suggestions or different options for them to make a 5-star rating generator. Even generator like Kirloskar and Schneider, etc., Schneider Electric and Siemens, they are running on 1-star, 2-star, 3-star, 4-star and 5-star ratings, okay. Generator के अंदर भी rating, they're like in case of fridge and AC, these are also having 5-star BIS rating. So we can suggest to choose 5-star rating DG sets, etc. Okay. So now these are the energy conservation opportunities in energy generation. Now if we are going to see it in the energy distribution, now here we can see identifying efficiency opportunities networks such as transformers. Now here distribution is concerned with the distribution of electricity from point 1 to point 2 or point A to point B. Okay. So for that purpose, as we already seen in the second chapter, transformer is used for the distribution and transmission of electric energy from one side to another side. Okay. So the output may be step up or step down depending on the applications. So now in that case, what are the different energy conservation opportunities? They are identifying efficiency opportunities network such as transformer. Okay. Now here we can give different suggestions to change the transformer. Okay. To change the transformer rating. Suppose the company is using a transformer or of very high voltage, okay, which is not required. We can give different suggestions to make it low, okay, or to make it suitable for them. We can calculate the loads, etc. We can check the cables, okay. We can give suggestions to change the cables. Suppose they are using PVC, we can give them a suggestions to use a different and a very effective what you call it as material, okay, for the cables. We can give suggestions to check the insulation of the cable, okay, likewise suggestions. Now switch gears. Switch gear includes, switch gear means
it is a second name for the circuit breaker. Okay, circuit breaker, if you know, I think you are aware about the fuse that we are using in our home. Okay, फ्यूज गेला म्हणतो ना आपण, फ्यूज गेल्यावर काय होते, लाईट कट ऑफ होते. ओके, फ्यूज मध्ये काय असते, एक छोटी वायर असते. ओके, विच इज ऑफ हॅव्हिंग लो मेल्टिंग पॉइंट. जर त्यातनं हाय करंट रेटिंग गेला तर काय होते, ते मेल्ट होते. दॅट इज फॉर सिक्युरिटी पर्पज. फ्यूजचा पुढचं मॉडिफाईड पार्ट कुठला आहे, तर एमसीबी, मिनिएचर. त्यानंतर अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर आहे. Am I audible? Am I audible, guys? Yes, sir, you are audible. Okay, ठीक आहे. So where I was, switch gears. So there are different switch gears, okay, which is used for isolation purpose also, for circuit connection purpose also. Okay, switch gear कुठे लावतात, basically it is connected to the nearby supply. Supply झाल्यावर switch gear आपण यूज करतो. सप्लाय झाल्यावर स्विच गिअर यूज करतो. त्यानंतर ऑल द इक्विपमेंट्स आर युज्ड. सो स्विच गिअर्स आर मोर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री पर्पज, इंडस्ट्री ऑर व्हेरी बिग ऑर्गनायझेशन. आता आपल्या कॉलेजमध्ये तर स्विच गिअर वगैरे वापरत नाही, एमसीबी वरच आपण काम चालवतो. पण मोठे जे इंडस्ट्रीज आहेत जिथं पॉवर फॅक्टर जास्त लागतो आणि जिथं रेटिंग जास्त आहे मशीनची वगैरे, पॉवर रेटिंग, तिथे स्विच गिअर यूज करतो. तर स्विच गिअर मध्ये डिफरंट टाइप्स आहेत. त्यामध्ये एअर सर्किट ब्रेकर आहे, मिनिएचर आणि एअर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आहे, SF6 सर्किट ब्रेकर आहे, HRC फ्यूज, असे खूप सारे ऑप्शन आहेत. ओके, आणि प्रत्येक ऑप्शन जे आहे ते डिफरंट कॅटेगरीला युज केले जाते. ओके, आता एअर सर्किट ब्रेकर 11 किलो वोल्टच्या आत युज केले जाते, एअर ब्लास्ट 11 किलो वोल्टच्या वर केले जाते, ऑइल सर्किट ब्रेकर अबाउट 22 किलो वोल्ट असं युज केले जाते. तर आपण डिफरंट सजेशन देऊ शकतो डिपेंडिंग अपॉन द रेटेड एनर्जी ऑफ द कन्झ्युमर, की त्यांनी स्विच गिअर बदला. अँड पॉवर फॅक्टर इम्प्रुव्हमेंट. आता यामध्ये in case of power factor improvement, we can give suggestions or opportunities such as using capacitor bank. Okay, power factor improvement म्हणजे काय, पॉवर फॅक्टर आपला 0.89 च्या खाली नाही यायला पाहिजे. जर आला तर काय होतं, एमएससीबी इट विल पेनलाइज. ओके, एमएससीबी पेनल्टी देते आपल्याला, दंड द्यायला लागते आपल्याला फॉर्म. ओके, दॅट इज नथिंग बट पॉवर फॅक्टर इम्प्रुव्हमेंट. वी हॅव टू इम्प्रूव्ह अँड वी हॅव टू मेक इट अबाव 0.9 and below 1. Okay, it should be maintained from 0.9 to 1 ideally. Okay, so that if the power factor is good, then the harmonics will be less. That is the motto of our MACB or electric energy system. So now for this case we can give suggestions. Suppose if the power factor of the industry is less, it is below 0.9, okay, 0.85 असेल किंवा 0.80, 0.75 असू शकते. बिकॉज इंडक्टिव्ह लोड ऍड झाला, मशीन्स आणि मोटर जर ऍड झाली मुव्हिंग पार्टचे, तर ते पॉवर फॅक्टर कमी होत जाते. तर त्या टायमाला वी कॅन गिव्ह सजेशन्स. ओके, टू इम्प्रूव्ह पॉवर फॅक्टर बाय युझिंग शंट कॅपॅसिटर, सिरीज कॅपॅसिटर. ओके, कॅपॅसिटर युज केल्यावर पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्ह होते, कारण ते लिडिंग करंट घेते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आणि त्यानंतर आपण कंडेन्सर युज करा, असं वी कॅन गिव्ह डिफरंट करिअर कन्झर्वेशन ऑपॉर्च्युनिटीज. ओके ओके, नाव दिस वॉज रिगार्डिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन. त्यानंतर एनर्जी युसेज प्रोसेस मीन्स एनर्जी युटिलायझेशन. ओके, सो दिस इज where the major opportunity for improvement and many of them are hidden. Okay, so process analysis is useful tool for process integration measures. Now here process analysis is nothing but we have to analyze the process from starting of or making of raw material, and lastly designing that raw material into end product. Okay, so in that process we can give different opportunities. Okay, and last thing, which is technical and economic feasibility. So whatever the suggestions we are going to give, like changing the diesel generator set, using biomass, biogas, okay, then cogeneration, etc., etc. Whatever the different, and also changing the switch gears, okay, then transformer, whatever the suggestions we are going to give, whatever the opportunities that we are going to give, it should be technically feasible. Okay, टेक्निकली फिजिबल म्हणजे काय, इट शुड बी द टेक्नॉलॉजी फॉर दॅट शुड बी अवेलेबल. म्हणजे त्याचे स्पेअर पार्ट असतील किंवा त्या इक्विपमेंटवर वर्क करणारे जे लेबर असतील ते स्किल्ड पाहिजे किंवा ते लेबर अवेलेबल पाहिजे. आता एक ट्रान्सफॉर्मर आपण विकत घेतलाय परदेशातून, 2 कोटीचा असेल, त्या ट्रान्सफॉर्मरवर वर्क करणारी जे लेबर आहे त्यांना ते
इंडियामध्ये अवेलेबलच नाही आहे, तर त्याचा काय उपयोग होणार नाही. ओके, सो वी हॅव टू चूज ओके दॅट विल बी टेक्निकली फिजिबल. ते जे वर्कर आपल्या इथं पाहिजे, आपल्या राज्यात किंवा आपल्या जिल्ह्यामध्ये ऍटलिस्ट तरी पाहिजे, तर असे आपण इक्विपमेंट त्यांना सजेस्ट करायला पाहिजे. ऑल्सो इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी पण पाहिजे. उगाच 3-4 कोटीचा ट्रान्सफॉर्मर सजेस्ट करून काय उपयोग नाही. ओके, वी हॅव टू ऑल्सो बी मोर इकॉनॉमिकली फिजिबल टू द customer or the plant manager or the particular industry to which we are giving the audit. Okay, so this is very important. Now here next we are going to have a look on the real time audit. आता आपण जे बघितले आतापर्यंत एनर्जी ऑडिटचे जे हे होते स्टेप्स, these are the this is what you called as original steps. These are the framework. हे स्ट्रक्चर आहे. Now this structure can change according to the industry, whatever industry in which you are going to audit. Okay, this might be changed, but these are the structure. ते जास्त काही चेंज होत नाही. So now we are going to have a look on the real time. रिअल टाइम मध्ये कसं यूज केलंय एनर्जी ऑडिट, कसं केलंय एका इंडस्ट्री किंवा एका कॉलेजचं. आता माझ्याकडे जे रिअल टाइम एनर्जी ऑडिटचं हे आहे पीडीएफ, त्यामध्ये रुरकीचं एक कॉलेज आहे. आय विल शो यू. देयर इज अ कॉलेज एनर्जी ऑडिट रुड़की. ठीक है. ओके, इफ यू कैन सी दिस. आता हे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग रुड़की, त्याचं एक एनर्जी ऑडिट केलंय. ओके, विथ द हेल्प ऑफ सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर एक्सेट्रा. नाव फॉर्मॅट बघूया कसं आहे आणि त्यांनी काय काय केले, काय काय कन्झर्वेशन ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्यात, ते कॉस्ट बेनिफिट आहेत काय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दॅट वी आर गोइंग टू लुक. Now here, first page is nothing but it includes all the information regarding the energy audit committee. आता यामध्ये त्यांनी काय दिलं बघा, SP गुप्ता वगैरे. आता त्यांनी पहिलं तर कोऑर्डिनेटरचं नाव दिलंय. There should be a coordinator which is going to coordinate with the energy auditor. Okay, coordinator कसा असणार आहे, it will be your institutional coordinator or industry. ते तुमचा माणूस पाहिजे. त्यानंतर we require different auditors. Okay, certified auditor which have been certified by the government of India. So त्यांनी 2 ऑडिटर घेतलेत. त्यानंतर 2 मेंबर आहेत नॉन टीचिंग स्टाफ. ओके, फॉर द हेल्पिंग पर्पज. सो दिस इज द कमिटी ऑफ दॅट दे हॅव अप्रोच्ड. आफ्टर दॅट सर्टिफिकेट त्यांनी दिलंय. ओके, की असं असं आम्ही परफॉर्म केलंय एनर्जी ऑडिट वगैरे. त्यामध्ये ऑडिटरची सही आहे. ओके, कोऑर्डिनेटरची सही आहे आणि सेकंड ऑडिटरची सही आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सर्टिफिकेट. ओके, after that contents. Okay, so this audit is a detailed audit of the institute. Okay, त्यामध्ये त्यांनी इंट्रोडक्शन पासून ते सगळं डेटा कलेक्शन आहे, साइट इन्स्पेक्शन आहे, ते सगळं आपल्याला दिले त्यांनी. आता त्यामध्ये त्यांनी काय केले, व्हॉट दे हॅव डन, दे हॅव डिवायडेड द ऑडिट, डिटेल एनर्जी ऑडिट इंटू 3 डिफरंट फेज. ओके, त्यामध्ये पहिली फेज कुठली आहे, प्री ऑडिट फेज. इफ यू कॅन सी दिस, प्री ऑडिट फेज आहे. ओके, त्यानंतर ऑडिट फेज आहे आणि त्यानंतर पोस्ट ऑडिट फेज आहे. त्यांनी याप्रमाणेच गेलेत. ओके, हे जे आपलं हे आहे प्लॅन ऑफ ऍक्शन मध्ये प्री ऑडिट फेज, ऑडिट फेज आणि पोस्ट ऑडिट फेज हे त्यांनी इम्प्लिमेंट केलंय. आता हे आपण बघूया त्यांनी कसं कसं केलंय. ओके, आय झूम आउट. ऑल्सो दे हॅव गिव्हन एक्झिक्युटिव्ह समरी, काय गरज नाही. हा, इंट्रोडक्शन. आता यामध्ये त्यांनी इंट्रोडक्शन दिलंय. इंट्रोडक्शन मध्ये त्यांनी गरज काय ऑडिटची ते दिलंय. त्यानंतर एनर्जी ऑडिट. आता एनर्जी ऑडिटचं थोडी त्यांनी हे दिलंय, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिलंय काय असते एनर्जी ऑडिट. ओके, आणि त्यामध्ये त्यांनी 3 टाइप्स दिले, प्री ऑडिट, ऑडिट फेज आणि पोस्ट ऑडिट. ओके, त्यानंतर डेटा कलेक्शन काय काय त्यांनी डेटा केलाय कनेक्ट, ते सगळं दिलंय. त्यानंतर डेटा अनालिसिस अँड रिकमेंडेशन त्यांनी दिलंय. आता स्टार्टिंग विथ द प्री ऑडिट फेज. ओके, आता प्री ऑडिट फेज मध्ये आपण काय करतो बेसिकली इन दिस केस. आता यात जर बघितलं आपण तर आपण काय करतो, एस्टॅब्लिश अ ऑर्गनायझेशन. ओके, एनर्जी ऑडिट टीम. देन टाइम फ्रेम डिवाइड करतो, इन्स्ट्रुमेंट अनालाइज करतो कुठले कुठले यूज करायचं आहे. वी आर गोइंग टू कलेक्ट मॅक्रो डेटा. ओके, लाईक एनर्जी कन्झम्पशन, वेस्टेज अँड सो ऑन. ओके, इंडस्ट्रीचं प्रोसेस जे असेल त्यासोबत आपण वी आर गोइंग टू बी फॅमिलराइज. ओके, वी आर गोइंग टू रिलिव्हंट विथ दॅट अँड सो ऑन. ओके, त्यांनी काय केले. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द प्री ऑडिट फेज they have surveyed the data collection. Okay, like
what you use in your college. त्यांनी कॉलेजमध्ये काय काय यूज केले. So first of all, they have collected the data of the energy usage in the college, like electricity, electric stove, kettle, microwave, etc., etc. Now next is energy bill amount for the last 5 years, then amount paid for the LPG cylinder for the last 1 year, and weight of firewood. So whatever the energy consumption they have done, they have calculated here. Okay, त्यांनी त्यांचं फक्त हे केलंय, क्वेश्चन मार्क एक तयार केलंय पॉइंट वाइज. ओके, नाव एनर्जी युज्ड बाय बल्ब पर मंथ. समजा 60 वॅटचं बल्ब असेल, ओके, 4 तास जळा, तर ते किती नंबर ऑफ बल्ब लागतात 1 किलोवॅट व्हायला, असं त्यांनी थोडंफार मेन्शन केलं सगळ्या. सीएफएल बल्ब किती आहे ते चेंज करण्यासाठी त्यांनी विचारलं असेल की किती लावलं तुम्ही सीएफएल बल्ब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मग हाऊ मेनी एलईडी बल्ब किती आहेत. So basically, in pre-audit phase, they have collected the data regarding the energy consumption in the campus of that college. Okay, so there are 30 questions, I think. 44 questions त्यांनी. Okay, त्यांनी हे विचारले, डू यू रन स्विच ऑफ ड्रिल्स ॲट कॉलेज. की जेव्हा इक्विपमेंट रन होत नसेल तर बंद करायची तुम्ही सूचना देताय काय, त्याची पॉम्पलेट्स तुम्ही लावलाय काय, इथून सगळं त्यांनी विचारलं. नाव नेक्स्ट इज द मेन थिंग, दॅट इज द ऑडिट फेज. आता त्यांनी रिअल टाइम मध्ये काय केले बघूया. ओके, त्यांनी काय केले, फर्स्ट ऑफ ऑल त्यांनी साईट व्हिजिट केलं असणार यामध्ये. ओके, सो डेटा कलेक्शन मध्ये त्यांनी सगळं डेटा हे केले, कलेक्ट केले, बेसिक डेटा लाईक एनर्जी कन्झम्पशन, एनर्जी अँड एनर्जी कन्झम्पशन पॅटर्न विच कॅन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी बिल एक्सेप्ट. एनर्जी बिल मध्ये, इलेक्ट्रिसिटी बिल मध्ये आपल्याला निघून जाते. नंतर साईट टूर केले त्यानं. साईट टूर म्हणजे ते ऑर्गनायझेशन त्यांनी एकदा फिरी मारली त्याची. ओके, साईट इन्स्पेक्शन वॉज डन अलॉंग विथ द स्टुडंट्स अँड स्टाफ. ओके, देन रिव्ह्यू ऑफ डॉक्युमेंट्स अँड रेकॉर्ड्स. ओके, डॉक्युमेंट्स लाईक इलेक्ट्रिसिटी बिल, registers of electricity, fuel consumption were collected and reviewed. Then साईट इन्स्पेक्शन मध्ये त्यांनी नंबर ऑफ एलपीजी सिलेंडर किती युज केल्यात गॅसमध्ये, कॅन्टीन मध्ये किती आहेत, लिकेज वगैरे आहे का, आणि गार्डन मध्ये काय काय आहे, म्हणजे कॅम्पस ट्रीज काउंट केले त्यांनी सगळं. ओके, सो बेसिकली व्हॉट दे हॅव ऑब्टेन्ड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द साईट. ओके, विच इज द ऑडिट फेज मधला महत्वाचा पार्ट. साईट इन्स्पेक्शन केल्यानंतर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्क्वेअर मीटर. आता 18,000 स्क्वेअर मीटर त्यांचं एरिया असेल. ओके, मग टोटल एरिया ऍट ऑल फ्लोर, मग रोड अँड ओपन एरिया, ग्राउंड कव्हरेज त्यांनी सगळं कॅल्क्युलेट केलंय. ओके, दिस इज द साईट इन्स्पेक्शन. नाव नेक्स्ट इज एनर्जी सोर्सेस काय काय आहेत कॉलेजमध्ये, एनर्जी सप्लाय कुठून होते ते त्यांनी बघितले. Okay, so transformer is used for the energy supplement because the supply obtained from the MSCB, okay, that has to be stepped down. Okay, 11 किलोवोल्ट जे सप्लाय येते ते त्याला 440 वोल्ट आणि 230 वोल्ट मध्ये कन्वर्ट करून ट्रान्सफॉर्मर यूज करून आपण पुढे हे करतो, पास करतो. तर ट्रान्सफॉर्मर इज अ थिंग दॅट कम्स अंडर एनर्जी सोर्स. ओके, त्यांनी यूज केले. देन समजा इलेक्ट्रिसिटी गेली, इन केस ऑफ पॉवर शॉर्टेज they have used 2 different generators. Okay, one is of large capacity 500 kilovolt ampere, then generator 2 is of 250 kilovolt ampere. दोघांची power efficiency is 80%. त्यांनी दिले information. Okay, after this they have given now here this is the important thing, energy consumption table. Okay, now this includes energy consumption per year. 2018 मध्ये किती एनर्जी खर्च झाली. ओके, त्या त्यांनी दिले. जानेवारी मध्ये बघा, इन द मंथ ऑफ जानेवारी युनिट कंझ्युम इन किलोवॅट हवर 74,000. ओके, 544 युनिट्स कंझ्युम झाली. ओके, आता पर किलोवॅटची किती खर्च रक्कम आहे. आता आपल्यामध्ये, आपल्या सांगली जिल्ह्यात असो किंवा महाराष्ट्रामध्ये असो, एमएससीबी किती देते युनिट पर युनिट 3.95 किंवा 4.10 असं काय तर त्यांचं रेट आहे एमएससीबीचं. त्यांच्या इथं रेट असेल 4.05. ओके, ऍट द इयर 2018. ओके, सो त्या वर्षातला, त्या महिन्यातला, त्या युनिट कन्झम्पशन ऍट दॅट कॉस्ट त्यांनी दिलाय. ओके, किती बिल आला. तर हा डेटा कुठून त्यांना मिळाला, तर बेसिकली हा डेटा त्यांना इलेक्ट्रिसिटी बिल मधून मिळाला. त्यांनी ते अनालाइज केले. त्यानंतर पॉवर फॅक्टर पण त्यांनी दाखवले. आता हा कमर्शियल लोड असल्यामुळे त्या बिलमध्ये पॉवर फॅक्टर पण येतोय, त्याचा उल्लेख येतोय.
तर आपल्याला लो टेन्शनला येत नाही, पण हाय टेन्शनला येतो. ऍव्हरेज काढला पॉवर फॅक्टरचा. सो तसंच सेम 2019 साठी सेम टेबल, फक्त कॉस्ट वेगळी आहे, युनिट कन्झम्पशन वेगळं आहे. ओके, पॉवर फॅक्टर थोडंफार वेगळं असेल, ऍव्हरेज वगैरे काढलंय. आता एनर्जी युसेज जे हे जे टेबल आहे कन्झम्पशन, त्यावरून त्यांनी थोडं अभ्यास करून दे हॅव फाइंड आउट की फाइंडिंग्स. ओके, अँड ऑब्झर्वेशन ऑफ एनर्जी युजेस, काय काय होईल, कुठं कुठं स्कोप आहे त्यांनी दाखवले. सो इफ यू कॅन सी हिअर what they have calculated. So electricity charges they have calculated, okay, which is 83,000 per month. Number of generators 2 is there. So आता हे 2 जनरेटरला पॉवर गेल्यावर डिझेल लागतो, त्या डिझेलची कॉस्ट पण त्यांनी काढल्या. ओके, सो नाव टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी त्यांनी प्लस केले, 10,000 पर मंथ प्लस दिस. ओके, नाव नंबर ऑफ CFL त्यांनी किती इन्स्टॉल केले इन्स्टिट्यूटमध्ये ते त्यांनी काउंट केले. त्यानंतर नंबर ऑफ LED लाईट्स त्यांनी काउंट केलंय. तर LED लाईट्सचं काउंट जास्त आहे, CFLचं कमी आहे. ओके, इफ यू कॅन सी इनकॅन्डिसेंट बल्ब. इनकॅन्डिसेंट बल्ब म्हणजे जे जुने बल्ब असतात टंगस्टनचे, त्यामध्ये जे गॅस फिल असते, गॅस फिलामेंट असतो ते बल्ब. ओके, विच इज व्हेरी हाय कन्झ्युमिंग. त्यांनी 5 यूज केले फक्त. नंबर ऑफ फॅन्स काउंट त्यांनी दिलाय. नंबर ऑफ एअर कंडिशन्स, एअर कंडिशनर म्हणजे AC किती यूज केलाय. नंबर ऑफ ट्यूबलाईट किती यूज केलाय. नंबर ऑफ फोटोकॉपियर म्हणजे झेरॉक्स मशीन, टीव्हीज किती, फोटो मशीन, प्रिंटर. ओके, परत एनर्जी जनरेशन बाय सोलर प्लांट्स. आता आपल्या कॉलेजमध्ये स्टुडंट सेक्शनच्या पुढे जे हे आहे जागा, तिथं त्या टेरेसवर सोलर प्लांट इन्स्टॉल केले. आय थिंक 200 किलोवॅट कॅपॅसिटीचा ते आहे प्लांट. त्यांच्याकडे फक्त 1 किलोवॅटचा आहे. तर ते हे जे हे आहे टेबल किंवा हे जे बुलेट्स आहेत, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, त्यामध्ये एनर्जी कॉस्ट दिल्या आणि एनर्जी नंबर ऑफ एनर्जी कन्झ्युमिंग डिव्हाइसेस त्यांनी काउंट दिलाय आणि एनर्जी जनरेशन बाय सोलरचं काउंट दिलाय. ऑल्सो ते हॅव गिवन. आता काय झालंय, इन केस ऑफ आता त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये ऑलरेडी झालेलं 2-3 वर्ष मागं ऑडिट झालेलं, तर त्या ऑडिट मधून जे हे फाइंडिंग्स असतात ते त्यांनी दाखवले. ओके ओके, विच हॅव बीन कन्सिडर्ड. रिकमेंडेशन आता दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Recommendations for better energy efficiency. Now this 2.2.8 is related to the step number 7, identification and development of energy conservation opportunities. Okay, it is very similar to this, if you can see here. Now what are the different sectors or different departments in which energy conservation opportunity is there? So housekeeping त्यांनी पहिला यूज केलाय. हाऊसकीपिंग म्हणजे काय, जे कर्टन असतील किंवा जे खिडकी असतील. ओके, हाऊसकीपिंग जे जे हे असतील सेक्टर, त्यामध्ये काय काय एनर्जी कन्झर्वेशन होऊ शकते. सो ऑलवेज कीप कर्टन्स ऑन विंडोज टू प्रिव्हेंट डायरेक्ट सनलाइट इनसाइड द रूम टू अवॉइड हिटिंग ऑफ कूल्ड एअर. ओके, सो व्हॉट विल हॅपन बिकॉज ऑफ दिस रिड्युसेस द AC लोड. आता AC चालू असेल तर त्यांनी म्हणलं की पडदे लावा, त्यामुळे हीट कमी आत इन्सर्ट होणार आहे सनलाइट आणि एसीची इफिशियन्सी वाढणार आहे. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट. सेकंड इज बेटर प्रॅक्टिसेस फॉर AC. तर त्यांनी डिफरंट हे दिलेत कन्झर्वेशन ऑपॉर्च्युनिटीज टू मेक प्रॉपर इन्सुलेशन. ओके, नाव हिअर प्रॉपर इन्सुलेशन मीन्स यू शुड चेक द लिकेज फॉर द AC. सपोज तुम्ही ACचं वेंट आहे, तिथं थोडंफार लिकेज होत असेल तर ते इफिशियन्सी कमी होते. तर त्यांनी ते बघायला सांगितले की प्रॉपर इन्सुलेशन आहे का बघा, विंडोज क्लोज आहेत का बघा प्रॉपरली. Okay, in order to prevent cool air to go out and hot air to come in. Okay, and also the ACs should be switched on 15 minutes before actual use and should be switched off before leaving the room. हे त्यांनी एक हे दिलंय, मेजर दिलंय, परफॉर्मन्स मेजर. ओके, तर त्यामुळे एफिशियन्सी वाढून जाते. आणि सो त्यांनी दिला असेल की 24 डिग्री सेल्सिअस वर AC ठेवा, विच इज अ व्हेरी ऑप्टिमल temperature for the ACs. Okay, which will make your electricity bill less and power consumption also less, but efficiency will be high. Also, the third kutla hai, third energy conservation opportunities is replacing the CFL with the LED lamp. Other common hai because CFL जे power use करतो, okay, which is very higher than the LED lamp. आता समजा 2 LED आहेत, 2 बल्ब आहेत, त्यामध्ये एक बल्ब आहे CFL, त्याची रेटिंग 10 वॅट असेल आणि तेच
10 वॅटचा एक एलईडी आहे, तर एलईडी खूप कमी पॉवर कंझ्युम करतो ऍज कम्पेअर टू द सीएफएल. ओके, कारण सीएफएल मध्ये बलास्ट आणि खूप सारे इक्विपमेंट असतात, त्यामुळे ते जास्त होत जातं. ओके, सो त्यांनी चेंज करा असं त्यांनी सांगितले. सो नंबर ऑफ किती इन्स्टॉल्ड आहेत सीएफएल. ओके, ऍव्हरेज पॉवर किती आहे, ऍव्हरेज पॉवर ऑफ एलईडी किती आहे. सो इथे तुम्ही बघू शकता ऍव्हरेज पॉवर ऑफ सीएफएल जास्त आहे, 23 वॅट आहे, त्यात ऍज कम्पेअर टू 12 वॅट ऑफ एलईडी. पॉवर सेव्ड, नाव हिअर पॉवर सेव्ड पर एलईडी. ओके, आता पर एलईडीला किती सेव्ह होणार आहे पॉवर त्यांनी शो केले. ओके, सो 23 minus 12 equals to 11 volt. So if you are going to install each and every LED, so the college will save 11 watt per LED. असं त्यांनी कन्झम्पशन हे दिलंय, एनर्जी अपॉर्च्युनिटी दिल्या. मग टोटल सेव्हिंग किती होणार आहे. ओके, नंबर ऑफ काउंट इंटू वॅटेज. सो 14,000 वॅट म्हणजे 14 किलोवॅट सेव्ह होईल. नाव दिस 14 किलोवॅट विल बी मल्टिप्लाइड विथ द एनर्जी कॉस्ट 4.05 रुपीज. मग ते किती होणार आहे त्यांनी सगळं हे दिलंय. ऍव्हरेज यूज ऑफ सीएफएल किती आहे, मग एलईडी किती आहे, सगळं त्यांनी कम्पॅरिझन दिलंय. नाव दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग ऑल सीएफएल. आपले रिप्लेस काय होणार, आता हे एनर्जी बेनिफिट आहे. ओके, नाव इफ यू आर गोइंग टू सी हिअर कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस त्यांनी दिलाय. ऍज सुन एज द opportunity ends, they have given cost benefit analysis, which you can see here, total cost of replacing all CFLs. So this is 1,46,000. Now we have to also give the measures for the recovery of this cost. आता हे 1.5 लाख कसं रिकव्हर होणार. ओके, आणि किती वर्षात रिकव्हर होईल ते त्यांनी दिलंय. ओके, सो द रिकव्हरी इयर इज 1.3 years, 1 year 3 months etc. This is what they have given. Also the replacement of LCD monitors with LED monitors. ओके, आता एक्झाम्पल आपल्या कॉम्प्युटर लॅब असेल, त्या कॉम्प्युटर लॅब मध्ये एलसीडी मॉनिटर आहेत, ते जास्त एनर्जी युज करतात कायम. ओके, बिकॉज त्यामध्ये हीट सिंक असतो आणि खूप सारे इक्विपमेंट असतात ऍज कम्पेअर टू एलईडी कमी करतात, तर त्याचं रिप्लेसमेंट त्यांनी दिलंय. ओके, तर त्यामध्ये नंबर ऑफ किती कॉम्प्युटर इन्स्टॉल्ड आहेत विथ एलसीडी, त्यानंतर किती बदलायला पाहिजे, मग पॉवर सेव्हिंग पर मॉनिटर किती आहे. आता एका मॉनिटर मागं पॉवर सेव्हिंग 100 वॅट आहे. सो 565 इंटू 100 किती झालं, 56 किलो वोल्ट. ओके, तुमची हे झाली एनर्जी सेव्हिंग जस्ट बाय रिप्लेसिंग एलसीडी विथ एलईडी. नाव ऍव्हरेज यूज ऑफ कॉम्प्युटर्स पर इयर, किती यूज होते पर इयर, मग 270 तास यूज होते ते त्यांनी दिलंय. मग ते ऍव्हरेज यूज नंतर त्यांनी काय दिले, एनर्जी सेव्ड किती सेव्ह होणार आहे वेन वी आर गोइंग टू रिप्लेस द एलसीडी विथ एलईडी, तर किती होणार आहे. एनर्जी सेव्ड इज 91,530 किलोवॅट आवर. ओके, नाव सेव्हिंग किती होणार आहे इन टर्म्स ऑफ रुपीज. सो दिस टर्म विल बी multiplied by 4 because 4 is the unit per unit cost. Okay, in rupees. So this will be 3,66,000. Now what will be the cost for replacing that LCD into LED. Okay, so they have given the cost benefit analysis. Okay, so 6,000 will be the cost. Total cost of replacing all the monitors त्यांनी दिलाय, which will be number of the monitors into the cost. Okay, so किती होणार आहे रिप्लेसिंग में 2 लाख 28,25,000 रुपये होणार आहे काय तर. सो रिकव्हरी किती वर्ष लागेल, या अमाऊंटची रिकव्हरी कधी होईल, 7 वर्षात होईल. त्यांनी सगळं कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस दिले. त्यानंतर परत ते सेम नंबर ऑफ सेन्सर्स यूज करा. सेन्सर यूज केल्यामुळे काय होईल की एनर्जी कमी होईल. आता सेन्सर लाईक मोशन सेन्सर असतील तर ते यूज करा, किंवा समजा मोशन सेन्सर तुम्ही यूज केला तर काय होणार आहे की त्या प्लेसमध्ये कोण असेल तर ते लाईट ऑफ असणार आहे. जर कोण आलं तर ते लाईट ऑन होईल, तर दिस विल सेव्ह युअर एनर्जी ऑटोमॅटिकली एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ते सगळं त्यांनी दिले. आता परत अजून त्यांनी काय सांगितले, विच इज हाय इन्व्हेस्टमेंट और लॉंग टर्म डिस्प्लेसमेंट. ओके, तर त्यांनी काय सांगितले की एनर्जी सबस्टिट्यूशन इलेक्ट्रिक एनर्जी टू सोलार एनर्जी. सो सोलर पॅनल त्यांनी इन्स्टॉल करा असं सांगितले सजेशन्स. ओके, त्यांनी त्याची रेटिंग दिलेत. ओके, सो नंबर ऑफ पीव्ही पॅनल रिक्वायर्ड इज 290. त्याची कॉस्ट किती असणार आहे, मग ते पेबॅक पिरियड किती आहे, 8 वर्षात ते सगळं फिटून जाईल असं त्यांनी सगळं हे दिलं. लेक्चर बघतेस ना. ओके, अँड लास्ट इज द पोस्ट ऑडिट फेज. ओके, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पोस्ट ऑडिट फेज मध्ये त्यांनी
एक मीटिंग केल्या विथ द टॉप मॅनेजमेंट पर्सनल्स आणि त्यांना रिपोर्ट वगैरे त्यांनी शो अप केलंय. ओके, आणि त्यांनी परत फॉलोअप केलंय की हे एनर्जी कन्झर्वेशन मेजर्स त्यांनी इम्प्लिमेंट केले का नाही. त्या ऑडिटर लोकांनी 6 महिन्यात ते फॉलोअप घेतले. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ऑडिट. मग त्यांनी त्याचे फोटोग्राफ्स वगैरे टाकले. ओके, सोलर जीमिट्स मध्ये कॉल उचलला तर कट होतोय ना जीमिट. माईक ऑफ करा. क्रांती का कॉल करते मला? हॅलो. ओके, ठीक आहे. माईक ऑफ करा. हा, त्यांनी फोटोग्राफ दिले थोडंफार. ओके, सेन्सर कुठे कुठे युज केले. आता हे ऑटोमॅटिक सेन्सर आहेत. ओके, लाईट सेन्सर आहे. असं त्यांनी सगळं दिलंय. एलईडी त्यांनी युज केलंय CFL ला रिप्लेस करून. फोटोज पण त्यांनी पुटअप केलेत. सो दिस इज अ ऍक्च्युअल एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट. हा रिअल टाइम आहे आणि दिस इज व्हेरी सिमिलर टू द स्टेप्स विच वी हॅव सीन. ओके, हा स्टेप ते सगळे सिमिलर आहेत. ओके, दिस इज नथिंग बट युअर चॅप्टर नंबर 3 and the last part is remaining. Okay, we will take it tomorrow. Otherwise I will give you the what you call it, recorded lecture for that if possible. ते कसं आहे माहिती आहे का, एक पॉइंट आहे which is just 1 second. No, computer applications in energy management. So this is the last part. If possible, I am going to give you a recorded lecture of this thing. So this completes our chapter number 3. Tomorrow I will give you the assignment number 3 and you have to submit the assignment number 1 and 2 by tomorrow. Okay, tomorrow in my cabin. I think 5 to 6 people त्यांनी already दिलंय. बाकीचे राहिलेत 120 पोरं असतील किंवा 110 असतील सगळे. मला उद्यापर्यंत पाहिजे, उद्या किंवा परवा सकाळी. ठीक आहे. So I think